next example in calculating relative molecular mass is water. For water, now we are going to calculate the relative molecular mass. In water contains 2 atoms of hydrogen, as I said already, and 1 atom of oxygen. 2 atoms of hydrogen and 1 atom of oxygen. So 2 into mass of hydrogen and 1 into mass of oxygen. So 2 atoms of hydrogen, 2 into relative atomic mass of hydrogen and 1 into relative atomic mass of oxygen. So relative atomic mass of hydrogen is 1, relative atomic mass of oxygen is 16. So 2 into 1 plus 1 into 16 is equal to 18 is the relative molecular mass of water. It means 1 molecule of H2O is 18 times heavier than 1 by 12th part of mass of carbon 12 isotope. So that is the meaning. Okay, we can solve some more problems. I will give you some more problems. உங்களுக்கு வேற சில மாலிகுல்ஸோட ரிலேட்டிவ் மாலிகுல் மாஸ் கால்குலேட் பண்ணுறதுக்கான ஒர்க் உங்களுக்கு கொடுக்குறேன். அதை நீங்கள் சால்வ் பண்ணி எனக்கு சப்மிட் பண்ணுங்க. Next, difference between atoms and molecules. We know that both atoms and molecules are smaller particles, minute particles. Atom means it will contain only one particle. Molecule means it will contain more than one atom, except metals and noble gases. Except metal and noble gases, all other molecules will contain more than one atom. In the case of metals and noble gases, even a molecule will contain only one atom. So copper molecule contain only one copper atom. That's all. Okay, even though atoms are the basic components of molecules, they differ in many aspects when compared to the molecules. So both are minute particles, microscopic particles. Atoms and molecules are microscopic particles. But even though both particles are microscopic particles, they are having lots of differences between them. In table 7.5, some major differences between atoms and molecules are given. First, an atom is the smallest particle of an element. Atom is the smallest particle of element. So element is the smallest particle, atom. But molecule is the smallest particle of an element or compound. So molecule. So a compound to the smallest particle. For water, the smallest particle is the water molecule. இப்போ ஒரு டம்ளர் ஆஃப் வாட்டர் இருக்குது அப்படின்னா it will contain millions of water molecule. It will contain millions of water molecule. ஒரு cup of oxygen gas உங்ககிட்ட இருக்குது அப்படின்னா it will contain millions of oxygen molecule. But here this oxygen is exist in elementary state. So element ஆகட்டும் அல்லது மாலிகுல் ஆகட்டும், எலமெண்ட் ஆகட்டும், காம்பவுண்ட் ஆகட்டும், ரெண்டுமே மாலிகுலர் ஸ்டேட்டில் இருக்கலாம். பட் ஆட்டம் அப்படின்னா அது எலமெண்ட்ரி ஸ்டேட்டில் மட்டும்தான் இருக்கும். ஸோ ஆட்டம் இஸ் த சிம்பிளஸ்ட் பார்ட்டிகல் ஆஃப் த எலமெண்ட், பட் மாலிகுல் இஸ் த சிம்பிளஸ்ட் பார்ட்டிகல் ஆஃப் எய்தர் எ காம்பவுண்ட் ஆர் an element. Atom does not exist in free state except in noble gases and also in atoms does not exist in free state except in a noble gas. So in the case of noble gases, atom may exist in free state. Free state is nothing but most of the atoms are active. Most of the atoms of all the elements are active except noble gas. So noble gas அப்படின்னா என்னது, they are also called as inert gas. ஸோ அது என்ன ஆகாது அப்படின்னா, inert அப்படின்னா எந்த இதுவுமே செய்யாமல் ஒரு ஓரமாக மூலையில் உட்காந்துருப்பாங்க இல்லையா, தட் இஸ் கால்ட் as inertness, மந்தமாக இருக்கிறது. ஸோ அது ஏன் inert gas அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அப்படின்னா, they won't react with others. இது எது கூடமே என்ன ஆகாது, ரியாக்ட் ஆகாது. பட் நோபல் கேஸஸை தவிர ரிமைனிங் இருக்க எல்லா ஆட்டம்ஸும், எல்லா எலமெண்ட்ஸோட ஆட்டம்ஸ் என்ன பண்ணும், மற்ற எலமெண்ட்ஸ் கூட ரியாக்ட் ஆகி ஒரு காம்பவுண்டாக ஃபார்ம் பண்ணலாம். ஸோ அதனால தான் அவங்க சொல்லியிருக்காங்க ஆட்டம் டஸ் நாட் எக்ஸிஸ்ட் இன் ஃப்ரீ ஸ்டேட். எந்த ஒரு ஆட்டமும் ஃப்ரீ ஸ்டேட்டில் அதாவது தனியாக இருக்காது. ஸோ ஒரு ஆட்டம் வேற ஒரு ஆட்டம் கூட கம்பைண்டாக தான் இருக்கும் மோஸ்ட்லி, எக்ஸப்ட் நோபல் கேஸ். நோபல் கேஸோட ஆட்டம்ஸ் மட்டும் தனியாக இருக்கும். ஸோ மாலிகுல்ஸ் எக்ஸிஸ்ட் இன் ஃப்ரீ ஸ்டேட், இன் ஏ ஃப்ரீ ஸ்டேட். இது சேஞ்ச் பண்ணிக்கோ, in a free state. Molecule can exist in a free state. A water molecule can exist in a free state. Oxygen molecule can exist in a free state. Hydrogen chloride molecule can exist in a free state.
See, except some of noble gas, other atoms are highly reactive. முன்னாடி சொன்னது தான். எக்ஸப்ட் நோபல் கேஸ் ஆட்டம்ஸ் மட்டும் என்ன ஆகாது, ரியாக்டிவாக இருக்காது. ஸோ அதர் ஆட்டம்ஸ் ஆர் ரியாக்டிவ். ரியாக்டிவ் மீன்ஸ் ஈஸிலி ரியாக்ட் வித் அதர் எலமெண்ட். ஸோ ஒன் எலமெண்ட் ஹைட்ரஜன் ரியாக்ட்ஸ் வித் ஆக்சிஜன் டு ஃபார்ம் water, carbon reacts with oxygen to form carbon dioxide, hydrogen reacts with chlorine to form hydrogen chloride, like that. So எல்லா ஆட்டம்ஸோட எல்லா எலமெண்ட்ஸோட ஆட்டம்ஸும் ரியாக்டிவாக இருக்கும், ஆக்டிவாக இருக்கும். ஒரு ஆட்டம் இன்னொரு ஆட்டம் கூட ரியாக்ட் ஆகி ஒரு நியூ காம்பவுண்டை ஃபார்ம் பண்ணும். எக்ஸப்ட் நோபல் கேஸ். மாலிகுல்ஸ் ஆர் லெஸ் ரியாக்டிவ் பிகாஸ் ஒரு ஆட்டம் இன்னொரு ஆட்டம் கூட ரியாக்ட் ஆச்சுன்னா தான் மாலிகுலே ஃபார்ம் ஆகும். ஸோ ஒன்ஸ் மாலிகுல் ஃபார்ம் ஆயிடுச்சு அப்படின்னா அந்த மாலிகுல் என்ன ஆகுது, அவ்வளோ ஈஸியாக வேற ஒரு ஆட்டம் கூட வேற ஒரு மாலிகுல் கூட ரியாக்ட் ஆகாது. ஸோ மாலிகுல்ஸ் ஆர் லெஸ் ரியாக்டிவ். Atom does not have a chemical bond. Because atom is a single particle. So there will be no bond. So if more than one atom exists, there will be a bond between one atom and another atom. So bond is nothing but the attractive force between one atom and another atom. Consider water. In water there are 3 atoms, 2 hydrogen and 1 oxygen. So the 3 atoms ஒன்றை விட்டு ஒன்று பிரிஞ்சு போகாமல் இருக்கிறதுக்கு அங்கே என்ன ஆக்ட் ஆகுது அந்த ஆட்டம்ஸ்க்கு நடுவில், பாண்ட். ஸோ பாண்ட் தட் இஸ் அட்ராக்டிவ் ஃபோர்ஸ். ஆல்ரெடி நீங்கள் 9th ஸ்டாண்டர்டில் படிச்சிருப்பீங்கன்னு நினைக்கிறேன், கெமிக்கல் பாண்டிங் அப்படிங்கிற லெசனில். ஸோ தட் இஸ் கெமிக்கல் பாண்ட். பாண்ட் இஸ் நத்திங் பட் இப்போ 2 பேப்பர்ஸை நீ ஸ்டிக் பண்ணணும் அப்படின்னா நீ என்ன பண்ணுவேன், ஒரு கம் போட்டு பேஸ்ட் பண்ணவே இல்லையா? ஸோ அந்த கம் என்ன ஒர்க் பண்ணுதோ அந்த ஒர்க்கை தான் பாண்ட் பண்ணும். ஸோ 2 பேப்பர்ஸை கம் ஸ்டிக் பண்ணுது. ஸோ லைக் தட் 2 or more ஆட்டம்ஸை அந்த கெமிக்கல் பாண்ட் ஸ்டிக் பண்ணுது, ஹோல்ட் பண்ணி வைக்குது. ஸோ தட் இஸ் கெமிக்கல் பாண்ட். ஸோ ஆட்டம்ங்கிறது சிங்கிள் பார்ட்டிக்கல் அப்படிங்கிறதுனால அதுக்கு நடுவில் எந்த ஒரு பாண்டிங்குமே இருக்காது. பட் மாலிகுல் இஸ் நாட் ஏ சிங்கிள் பார்ட்டிக்கல். Molecules will contain more than one atom. So அந்த ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஆக்சிஜன் molecule. In oxygen molecule 2 atoms are present. And the 2 atoms of the oxygen molecule 2 atoms present இருக்கு. அந்த 2 atoms ஹோல்ட் பண்ணியிருக்கிறது இது தட் கெமிக்கல் பாண்ட். ஸோ மாலிகுல் அப்படின்னாவே அதில் என்ன இருக்கும், கெமிக்கல் பாண்ட் கண்டிப்பாக அதில் ப்ரெசென்ட் இருக்குது. ஆட்டம்ஸ் இன் மாலிகுல்ஸ் ஆர் ஹெல்டு பை கெமிக்கல் பாண்ட்ஸ். நெக்ஸ்ட் டாபிக், மோல் கான்செப்ட். மோல் it is like mass. Okay, for measuring the mass of the atom, we can use atomic mass, relative atomic mass and average atomic mass. இந்த மாதிரி நிறைய quantities இருக்குது. எதுக்கு, to measure the mass of an atom. For measuring the mass of the molecule, relative molecular mass and molecular mass, இந்த மாதிரி ஸ்கேல்ஸ் எல்லாம் இருக்குது. பட் இட் இஸ் நாட் பாசிபிள் டு மெஷர் த மாஸ் ஆஃப் சிங்கிள் மாலிகுல் ஆர் சிங்கிள் ஆட்டம் இல்லையா? ஸோ சிங்கிள் ஆட்டமோட மாஸை கேல்குலேட் பண்ணுறதுக்கோ சிங்கிள் ஆட்டமோட மாஸ் கேல்குலேட் பண்ணுறதுக்கோ நமக்கு எந்த ஒரு டிவைஸுமே கிடையாது இல்லையா? ஸோ அதனால தான் என்ன பண்ணுவோம் அப்படின்னா, எப்பவுமே பார்த்திங்க அப்படின்னா எப்பவுமே we are not using microscopic particle. We are not using microscopic particle in our daily life. Always we are using macroscopic particle. So microscopic particle means கண்ணுக்கு தெரியாத particles. Macroscopic particles means கண்ணுக்கு தெரியாத particles, bigger particles. எப்பவுமே நம்ம டெய்லி லைஃப்பில் பார்த்திங்க அப்படின்னா ரியல் லைஃப்பில் நம்ம மைக்ரோஸ்கோபிக் பார்ட்டிக்கலை நம்ம ப்ராக்டிக்கலாக யூஸ் பண்ணுறதில்ல. we are always using macroscopic particle. For example, sugar. So if you consider a piece of sugar or piece of salt, it will contain thousands of atoms. It will contain thousands of sugar molecules or thousands of salt molecules இல்லையா? இப்போது இந்த கேஸில் நம்ம என்ன பண்ணுவோம், அதனுடைய மாசஸை நம்ம ஈஸியாக கேல்குலேட் பண்ணுவோம் இல்லையா? ஸோ அதனால் பட் அதில் இருக்கிற நம்பர் ஆஃப் ஆட்டம்ஸை நம்மளால் மெஷர் பண்ண முடியாது. ஸோ அதுக்கான ஒரு கான்செப்ட் தான் இது மோல் கான்செப்ட். ஸோ மோல் கான்செப்ட் இஸ் எதுக்கு இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணாங்க அப்படின்னா, to measure the number of atoms or number of molecules present in a given substance. ஒரு பர்டிகுலர் சப்ஸ்டன்ஸில் எவ்வளோ நம்பர் ஆஃப் பார்ட்டிகிள்ஸ் இருக்குது, ஆட்டமோ மாலிகுலர் இருக்குது அப்படிங்கிறத கன்சிடர் பண்ணுறதுக்கான ஒரு கான்செப்ட் தான் இது மோல் கான்செப்ட். ஸோ இந்த கான்செப்ட்டுமே எதுக்காக இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணாங்க அப்படின்னா, ஒரு சிங்கிள் ஆட்டம் ஆர் சிங்கிள் மாலிகுலோட மாசஸை நம்ம டைரெக்டாக கேல்குலேட் பண்ண முடியாது. ஏன்னா நம்ம ப்ராக்டிக்கல் லைஃப்பில் மைக்ரோஸ்கோபிக் பார்ட்டிகளை நம்ம யூஸ் பண்ணுறதுல we are always using macroscopic particle இல்லையா? ஸோ அதுக்காக தான் சி மோல் கான்செப்ட். ஸோ ஃபார்
we discussed about matters in terms of individual atoms and molecules. இதுவரைக்கும் நம்ம individual atom molecule பற்றி தான் டிஸ்கஸ் பண்ணோம். Atomic mass unit provide a relative scale for the masses of the elements. Since the atoms have such small masses, no usable scale can be devised to weigh them in a calibrated units of atomic mass unit. See, till now no usable scale can be devised. எந்த ஒரு ஸ்கேலுமே இது வரைக்கும் டிவைஸ் பண்ணுறதுன்னு என்னது, கன்ஸ்ட்ரக்ட் பண்ணல, கண்டுபிடிக்கல. எதுக்கு? டு வே த மாசஸ். என்ன மாஸ்? ஸ்மால் மாசஸ். என்ன ஸ்மால் மாஸ்? அட்டமிக் மாஸ் அண்ட் மாலிகுலர் மாஸ். இதை கேல்குலேட் பண்ணுறதுக்கான எந்த ஒரு யூசபிள் ஸ்கேலுமே இது வரைக்கும் என்ன பண்ணலாம், சயின்டிஸ்ட் கண்டுபிடிக்கவும் முடியாது. ஒரு பர்டிகுலர் ஆட்டமோட வெயிட், ஏன்னா ஆட்டமே கணக்கு தெரியாது, அதை எப்படி எடுத்து ஒரு ஸ்கேலில் வச்சு நீங்கள் மெஷர் பண்ணுவீங்க. இந்த கேலிப்ரேட்டட் யூனிட் மீன்ஸ் கேலிப்ரேஷன். அப்படின்னா இப்போ ஸ்கேல் இருக்குது இல்லையா, ஸ்கேலில் பார்த்தீங்கன்னா 1 2 3 அப்படின்னு சென்டிமீட்டர்ஸில் கேலிப்ரேட் பண்ணியிருப்பாங்க. தட் இஸ் கால்ட் இஸ் கேலிப்ரேஷன். கேலிப்ரேஷன்னா மெஷர்மெண்ட்டை மார்க் பண்ணியிருப்பாங்களா, தட் இஸ் கால்ட் இஸ் கேலிப்ரேஷன். ஸோ கேலிப்ரேட்டட் யூனிட் ஆஃப் அட்டமிக் மாஸ் யூனிட். ஸோ அட்டமிக் மாஸ் யூனிட்டை கேலிப்ரேட் பண்ண எந்த ஒரு ஸ்கேலுமே இது வரைக்கும் அட்டமிக் மாஸையும் மாலிகுலர் மாஸையும் கேல்குலேட் பண்ணுறதுக்கு கண்டுபிடிக்கல. ஸோ இன் எனி ரியல் சிச்சுவேஷன் வி டீல் வித் மேக்ரோஸ்கோபிக் சாம்பிள்ஸ் கண்டெய்னிங் எனார்மஸ் நம்பர் ஆஃப் ஆட்டம்ஸ். In our daily life, we are always using macroscopic particles containing many atoms. So therefore, it is convenient to have a special unit to describe a very large number of atoms. So adanalada it will be convenient for us to calculate the number of atoms. ஒரு particular unit நமக்கு தேவைப்படுது. எதுக்கு? To consider the number of atoms in macroscopic particle. So such concept is mole concept. அதுக்கு யூஸ் பண்ணுற கான்செப்ட் தான் mole concept. Therefore it is convenient to have a special unit to describe a very large number of atoms. The idea of unit to denote the particular number of object is not new. Particular இதுவுமே நமக்கு நியூலாம் கிடையாது. இப்போ பர்டிகுலர் நம்பர் ஆஃப் பார்ட்டிகிள்ஸை மென்ஷன் பண்ணுறதுக்காக நம்ம முன்னாடி நம்ம முன்னோர்கள்லாம் என்ன பண்ணியிருக்காங்க, அந்த மாதிரி யூனிட்ஸ் எல்லாம் வச்சுருக்காங்க. டசன் நீங்கள் கேள்விப்பட்டிருங்க, ஒரு டஜன் பென் கொடுங்க, ஒரு டஜன் ஆப்பிள், ஒரு டஜன் ஆரஞ்சு கொடுங்க அப்படின்னு. பட் நவ்வேடேஸ் இது அவ்வளோக்கு புழக்கத்தில் இல்லை. பட் இருந்தாலுமே நிறைய பிளேஸஸில் அது யூஸ் பண்ணாங்க. டசன் மீன்ஸ் 12. 1 dozen is equal to 12. So give me 1 dozen of apple means that shopkeeper will give you 12 apples. So dozen means 12. Pair, a pair of chappal, pair of scissors means 2. So pair means 2, dozen means 12. Dozen means 12. Okay, இது பார்த்தீங்க அப்படின்னா 1 dozen means 12. So 12 number. 1 dozen of particle means that 1 dozen of particle will contain 12 particles. இல்லையா? So like that mole concept. அப்போ 1 mole means 1 mole of any object will contain 6.023 into 10 power 23 particles. 6.023 into 10 power 23 particles. 1 mole means 6.023 into 10 power 23. Okay. 6.023 into 10 power 23 is equal to 1 mole. Is equal to 1 mole. எப்படி 12 particle is equal to 1 dozen, அதே மாதிரி 6.023 into 10 power 23 அப்படிங்கிறது 1 mole. So 1 mole of hydrogen atom contains 1 mole of, you are having 1 mole of hydrogen atom. It contains 6.023 into 10 power 23 atoms. ஓகே, இப்போ உனக்கிட்ட 2 moles இருக்குது. 2 moles of hydrogen atom உங்ககிட்ட இருக்குது. அப்போ அதில் எவ்வளோ ஹைட்ரஜன் ஆட்டம் இருக்கும்? 2 into 6.023 into 10 power 23 hydrogen atom will be there. That means 12.046. 12.046 into 10 power 23 atoms உங்ககிட்ட இருக்குன்னு அர்த்தம். 2 into 6.023 அதான வேல்யூ வரும். ஓகே, இந்த நம்பர் இருக்கு இல்லையா, this number 6.023 into 10 power 23 is also called as Avogadro's number. Is also called as Avogadro's number. It is denoted by the letter n. N is the Avogadro number, that is equal to 6.023 into 10 power 23. 6.023 into 10 power 23 is equal to 1 mole. Okay.
chemist measures atoms and molecules in moles. So நம்ம என்ன பண்ண முடியாது, ஆட்டம்ஸை டசனில் நீங்கள் சொல்ல முடியாது, ஆட்டம்ஸை 1 dozen ஆஃப் ஆட்டம் அப்படின்னு நம்ம சொல்ல முடியாது. ஸோ அதனால் நம்ம அவங்க சயின்டிஸ்ட் என்ன பண்ணியிருக்காங்க, மோல் அப்படிங்கிற கான்செப்டை இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணாங்க. ஸோ யூ கேன் நவ் அண்டர்ஸ்டாண்ட் தட் மோல் denotes a number of particles. Mole, the concept mole can be used to denote the number of particles, not the mass of the particle, number of particles. The SI system of in the SI system, the mole is the amount of substance that contains as many elementary particles as there are atoms in exactly 12 gram of carbon 612 isotope. 12 gram of carbon 612 isotope. This is simple. இது இந்த டெஃபினேஷன் நீங்கள் கன்ஃபியூஸ் பண்ணிக்க வேண்டாம். மோல் அப்படிங்கிறது it is the amount of substance that contain as many as elementary particle, as many elementary particles or elementary entities. அதாவது elementary particleனா atom, molecule, ions, electrons, இதெல்லாமே நம்ம சொல்ல elementary particleனு. ஸோ மோல் அப்படிங்கிறது எப்படி டசன் அப்படிங்கிற கான்செப்ட் ஆப்பிள், ஆரஞ்சு, பென்சில் அப்படிங்கிறது எதை வேணாலும் நீங்கள் நீ என்ன பண்ணலாம், எக்ஸ்ப்ரெஸ் பண்ணலாம் இதில் டசனில். ஸோ லைக் தட் mole is a concept can be used for any elementary particles like atom, molecule, electrons, ions, etc. Understand? dozen எப்படி எந்த எந்த ஆப்ஜெக்டை வேணாலும் நம்ம எக்ஸ்ப்ரெஸ் பண்ணுறதுக்கு டசன் யூஸ் பண்ணலாமோ, அதேமாதிரி மோலுங்கிற கான்செப்ட் எந்த ஒரு மைக்ரோஸ்கோபிக் பார்ட்டிக்கிளை மென்ஷன் பண்ணுறதுக்காக யூஸ் பண்ணலாம், ஆட்டம், மாலிகுல், சயின்ஸ், எட்ஸெட்ரா. So mole is the amount of substance that contains as many elementary particles or elementary entities like atoms, molecules or other particles as there are atoms in exactly 12 gram of carbon 612 isotope. அதாவது கார்பன் 12 கிராம் கார்பன் 612 ஐசோடோப் எடுத்துக்கிட்டீங்கன்னா அதில் எத்தனை பார்ட்டிகிள்ஸ் இருக்கோ அத்தனை பார்ட்டிக்கிள் மோல், அத்தனை பார்ட்டிகிள்ஸ் 1 மோலில் இருக்கும், அத்தனை பார்ட்டிகிள்ஸ் 1 மோலில் இருக்கும். புரியுதா? வெரி சிம்பிள். 12 கிராம் ஆஃப் கார்பன் 612 ஐசோடோப் வில் கண்டெயின் 6.023 × 10^23. இப்படி அவங்க சிம்பிளாக அவங்க டெஃபினேஷன் கொடுத்துருக்கலாம். பட் அவங்க என்ன பண்ணியிருக்காங்க, கொஞ்சம் காம்ப்ளிகேட்டடாக டெஃபினேஷன் கொடுத்துட்டாங்க. சி Avogadro's number. This is called Avogadro's number. The actual number of atoms in 12 gram of carbon 12 isotope is determined experimentally. Actual number of atoms in 12 gram of carbon 12 isotope. 12 gram carbon 612 isotope இருக்கு இல்லையா, கார்பன், அதில் 12 கிராம் எடுத்துகிட்டு அதில் எத்தனை பார்ட்டிக்கிள் இருக்குது அப்படிங்கிறத கவுண்ட் பண்ணோம் அப்படின்னா உனக்கு எத்தனை பார்ட்டிக்கிள் கிடைக்கும், 6.023 × 10^23 பார்ட்டிகிள்ஸ் இருக்கும். புரியுதா? அதை தான் அவங்க என்ன பண்ணியிருக்காங்க, 1 மோல் அப்படின்னு அவங்க ஃபிக்ஸ் பண்ணியிருக்காங்க. ஸோ தட் இஸ் கால்ட் இஸ் 1 மோல். For the actual number of atoms in 12 gram of carbon 12 isotope is determined experimentally. This is called Avogadro number. Avogadro number n. That A represents Avogadro, Na. So named after an Italian scientist Amedeo Avogadro. ஸோ அவரோட ஞாபகமாக அவங்க என்ன பண்ணுறாங்க, அமிடியோ அவகேட்ரோட ஞாபகமாக அவகேட்ரோ நம்பர்னு வச்சுருக்காங்க. ஹூ ப்ரொப்போஸ்ட் திஸ் இஸ் சிக்னிஃபிகன்ஸ். அதனுடைய இம்பார்ட்டன்ஸை எக்ஸ்பிரஸ் பண்ணது. சிக்னிஃபிகன்ஸ் மீன்ஸ் இம்பார்ட்டன்ஸ். Its value is 6.023 × 10^23. So 1 mole of a substance contains 6.023 × 10^23 entities. Entity means particle. So 1 mole of any substance will contain 6.023 × 10^23. Thus 5 moles of oxygen molecules contain 5 × 5 mole. So 5 × 6.023 × 10^23. 5 dozen அப்படின்னா 5 × 12 is equal to 60. Like that. So 5 moles of oxygen means 5 × 6.023 × 10^23 molecules. That's all. Okay. Now let's see the definition of mole once again. Okay, mole is nothing but it is the unit used to count the number of atoms or molecules or smaller particles present in a given substance. So okay, in SI system the mole is the amount of substance that contains as many elementary entities like atoms, molecules or other particles as there are atoms in exactly 12 gram of 12 gram means 0.012 kilogram. 12 gram of அது அவங்க கிலோகிராமில் 12 கிராம் என்ன பண்ணியிருக்காங்க, கிலோகிராமில் எக்ஸ்பிரஸ் பண்ணியிருக்காங்க. தட் இஸ் ஈக்குவல் டு 0.012 கிலோகிராம்.
atoms in exactly 12 gram of carbon 12 isotope. 12 gram carbon 12 isotope எடுத்து அதில் எவ்வளோ பார்ட்டிக்கிள் இருக்கோ அந்த பார்ட்டிக்கிளுக்கு ஈக்குவலாக இருந்துச்சு அப்படின்னா அது 1 mole. அது எதுக்கு ஈக்குவலாக இருக்கும்? அவைகேட்ரோ நம்பருக்கு. தட் இஸ் 6.023 10 power 23. இட்ஸ் வெரி சிம்பிள். 1 mole is equal to 6.023 10 power 23. That's all. ஸோ அதை தான் அவங்க இதில் ஃபுல்லாக எக்ஸ்பிளைன் பண்ணியிருப்பாங்க. ஓகே, இந்த இதில். Then mole concept. The study of collection of the particles by using mole as the counting unit in order to express the mass and volume of such unit particles in a bulk of matter is known as mole concept. Okay, ஒரு பல்க் குவான்டிட்டிஸ் எல்லாம் எக்ஸ்பிரஸ் பண்ணுறதுக்கு நம்ம என்ன பண்ணலாம்? மோல்ங்கிற கான்செப்ட் யூஸ் பண்ணது. ஸ்டடி ஆஃப் த கலெக்ஷன் ஆஃப் த பார்ட்டிகல்ஸ் பை யூஸிங் மோல் ஆஸ் த கவுண்டிங் யூனிட். ஸோ மோலை நம்ம என்ன பண்ண முடியும்? கவுண்டிங் யூனிட்டை தான் யூஸ் பண்ண முடியும். இன் ஆர்டர் டு எக்ஸ்பிரஸ் த மாஸ் அண்ட் வால்யூம் ஆஃப் சச் யூனிட் பார்ட்டிகல்ஸ் இன் எ பல்க் ஆஃப் மேட்டர் இஸ் நோன் எஸ் மோல் கான்செப்ட். ஃபார் எக்ஸாம்பிள், யூ ஆர் ஹேவிங் 1 liter. You are having 1 liter of water. How many water molecules are present in 1 liter of water? ஸோ இந்த மாதிரி இடத்துல என்ன பண்ணுவேன்? மோல்ங்கிற கான்செப்ட் யூஸ் பண்ணுவீங்க. யூ ஆர் ஹேவிங் 0.5 gram of carbon. So how many moles, how many atoms of carbon is present? ஸோ இந்த மாதிரி கான்செப்ட், இந்த மாதிரி பிளேசஸில் என்ன பண்ணுவேன்? யூ வில் யூஸ் mole concept. The number of moles of a substance can be calculated by various means depending on the data available as follows. எப்படி நீங்கள் டசன் யூஸ் பண்ணும்போது கடைக்கு போய் ஒரு டசன் கொடுங்க அப்படின்னு கேட்பையா? ஸோ ஒரு டசன் உனக்கு என்ன வேணும்? 1 dozen ஆப்பிள், ஸோ 1 dozen ஆரஞ்சு. ஸோ இந்த மாதிரி ஃப்ரூட் நேமை நீ மென்ஷன் பண்ணணும். ஸோ வென்எவர் யூ யூஸ் the quantity dozen, you have to mention the type of the object. 1 dozen pen கொடுங்க. இப்போ 1 dozen கொடுங்கன்னு போய் கடையில் கேட்க முடியாது இல்லையா? ஸோ அதே மாதிரி தான், whenever you use mole, you have to mention the nature of the particle. So whether it is a molecule or atom or ion, etc. See, number of moles of molecules or number of moles of atoms, number of moles of gas, etc. number of moles of ions. ஸோ நீங்கள் எப்போல்லாம் நீ மோல் அப்படிங்கிற கான்செப்ட் யூஸ் பண்ணுறியோ, it is very important to mention the particles, names of the particles, ions, molecules, atoms, etc. So உங்ககிட்ட 5 moles of hydrogen இருக்குது. இப்போ 5 moles of hydrogen மாலிகுல் உங்ககிட்ட இருக்கா அல்லது 5 moles of hydrogen atom உங்ககிட்ட இருக்கா அப்படிங்கிறத நீ மென்ஷன் பண்ணணும். ஸோ 5 moles of hydrogen atom, 5 moles of hydrogen molecule எது உங்ககிட்ட இருக்குது அப்படிங்கிறத கரெக்டாக நீ அந்த பார்ட்டிக்கிளோட நேச்சரை நீ மென்ஷன் பண்ணணும். 5 moles of hydrogen ion. ஸோ யூ ஹேவ் டு மென்ஷன் த நேச்சர் ஆஃப் த பார்ட்டிக்கிள். See, STP means standard temperature and pressure. Standard temperature and pressure. Whenever you measure gas, you will use STP, standard temperature and pressure. Okay, we will study about molar volume in next topic. Next, moles of atoms. 1 mole of an element contains 1 mole of any object will contain 6.023 10 power 23. அதுதான mole concept. So 1 mole is equal to 6.023 10 power 23. 1 mole of any atom contains 6.023 10 power 23 atoms. 1 mole of any molecule contains 6.023 10 power 23 molecules. 1 mole of oxygen contains 6.023 10 power 23 oxygen atom. Okay, 1 mole, and also it is equal to gram atomic mass. It is equal to gram atomic mass, that is 16 gram, which means 16 gram of oxygen will contain 6.023 10 power 23. See, don't be confused. So 1 mole is equal to 1 gram atomic mass or 1 gram molecular
mass. So 1 mole அப்படிங்கிறது எதுக்கு ஈக்குவலாக இருக்கும்? கிராம் அட்டமிக் மாஸ் அல்லது அது ஆட்டம் பார்த்ததுன்னா கிராம் அட்டமிக் மாஸ்க்கு ஈக்குவலாக இருக்கும் அல்லது கிராம் மாலிகுலர் மாஸ்க்கு ஈக்குவலாக இருக்கும். ஸோ கிராம் அட்டமிக் மாஸ் ஆஃப் ஆக்சிஜன் இஸ் 16 கிராம். கிராம் அட்டமிக் மாஸ் ஆஃப் ஆக்சிஜன் இஸ் 16 கிராம். ஸோ 1 mole is equal to 16 கிராம். 1 mole of oxygen atom will be equal to 16 கிராம். இப்போ இதுவே மாலிகுலர் இருந்துச்சு அப்படின்னா 1 mole of oxygen is equal to 32 கிராம். 1 mole of oxygen will contain 2 atoms. 1 molecule of oxygen will contain 2 atoms. So 32 gram. 1 mole of oxygen molecule contains 6.023 × 1023 molecules. 1 mole of oxygen molecule contains 6.023 × 1023 molecules and it measures 32 gram. 32 gram. Okay, 1 mole is equal to 1 gram atomic mass. அது ஆட்டமாக இருந்துச்சு அப்படின்னா 1 mole is equal to its gram molecular mass if it is molecule. ஸோ இது நீங்கள் மறந்துடக்கூடாது. 1 mole of oxygen contains 6.023 × 1023 atoms of oxygen and it is its gram atomic mass is 16 gram. Okay, mole of molecules. 1 mole of matter contains 6.023 × 1023 molecules. 1 mole of matter contains 6.023 × 1023 molecules and it is equal to its gram molecular mass. The molecular இருந்துச்சு அப்படின்னா gram molecular mass. கவனி முன்னாடி நான் சொன்னேன். So whenever you use mole concept, it is very important to mention the nature of the particle. Mole அப்படின்னாவே 1 mole of atom, 1 mole of molecule, 1 mole of ion, 1 mole of gas அப்படின்னு என்ன பண்ணும்? நேச்சர் ஆஃப் பார்ட்டிகுலர் நீ மென்ஷன் பண்ணும். இன்கேஸ் நீ நேச்சர் ஆஃப் த பார்ட்டிகுலர் நீ மென்ஷன் பண்ணாமல் வெறும் 1 mole அப்படின்னு மட்டும் நீ மென்ஷன் பண்ணணும் அப்படின்னா it will automatically considered as molecule. மோல் கான்செப்ட் யூஸ் பண்ணுது பார்ட்டிக்கிள் என்ன பார்ட்டிக்கிள் அப்படிங்கிறத நீ கண்டிப்பாக மென்ஷன் பண்ணணும். அப்படி அந்த பார்ட்டிக்கிளோட நேச்சரை நீ கண்டிப்பாக மென்ஷன் பண்ணலை அப்படின்னா ஆட்டோமேட்டிக்காக அது எதுவாக கன்சிடர் ஆகிடும்? மாலிகுலாக கன்சிடர் ஆகிடும். புரியுதா? ஸோ இங்கே பார்த்தீங்க அப்படின்னா 1 mole of matter அப்படின்னு அவங்க கொடுத்துருக்காங்க. 1 mole of மேட்டர்னு மட்டும் தான் கொடுத்துருக்காங்க. 1 mole of ஆட்டமா அல்லது மாலிகுலா அப்படின்னு கொடுக்கல. பட் அவங்க அதனால் என்ன பண்ணியிருக்காங்க? அதை மாலிகுலாக கன்சிடர் பண்ணியிருக்காங்க. ஸோ கிராம் மாலிகுலர் mass. 1 mole of atom is equal to its atomic mass. இப்போ ஹைட்ரஜன் எடுத்துக்கோ. its gram atomic mass is 1 gram. இப்போ 1 gram of hydrogen will contain 6.023 × 1023 hydrogen atoms. ஒரு ஹைட்ரஜன் மாலிகுல் எடுத்துக்கோ. ஹைட்ரஜன் மாலிகுல் H2, its gram atomic mass is 2 gram. If you take 2 grams of hydrogen molecule, it will contain 6.023 × 1023 molecules of hydrogen. Similarly, water. So water, if you take gram molecular mass of water is 18 gram. Gram molecular mass of water is 18 gram. If you take 18 gram of water, it will contain 6.023 × 1023 molecules of water in it. புரியுதா? So 1 mole is equal to its gram molecular mass or அது ஆட்டமாக இருந்துச்சு அப்படின்னா 1 mole is equal to gram atomic mass. மறந்துடக்கூடாது எப்போவுமே. பின்னாடி ப்ராப்ளம்ஸு இதெல்லாமே வரும். நெக்ஸ்ட் டாபிக். See, that is 1 mole of oxygen contains 6.023 × 1023 molecules of oxygen and it is equal to gram molecular mass, that is 32 gram. புரியுதா உங்களுக்கு மோல் கான்செப்ட்? ஓகே, if you still have any doubt in mole concept means you can raise question or simply call me. I will explain everything. Okay, today's class is over. We will see in next class. Thank you.